হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আইসক্রিমের রেসিপি। এটা হচ্ছে দোকানে পোলার আইসক্রিমের মতো সেম। এটা আমি সিএমসি পাউডার দিয়ে তৈরি করছি। খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে কম খরচে তৈরি হয়ে যাবে এই আইসক্রিমটা। আর এটা অসাধারণ, আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। তো এর জন্য আমার লাগবে প্রথমে 1 কাপ গুঁড়া দুধ, 2 চামচ কাস্টার্ড পাউডার, 1 সিএমসি পাউডার লাগবে 1 চামচ, এখন এটাকে আমি এই সিএমসি পাউডারটা নিউ মার্কেট থেকে এনেছিলাম 60 টাকা দিয়ে অর্গানিকের। আর এটা আমি এখন লিকুইড দুধ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব। লিকুইড দুধ আমার মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ লাগছে, পরে আরও আধা কাপ আমি যোগ করছি, কারণ 1 কাপ গুঁড়া দুধ দিচ্ছি, তার ভিতরে হাফ কাপ তো হবে না, 1 কাপ লাগবে লিকুইড দুধ। তো এটা আমার ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে। এখন আমি চুলায় আধা কেজি দুধ একটু জাল করে নিছি, একটা বলক উঠাই নিছি। এখন এই গরম দুধটার ভিতরে আমি যে মিশ্রণটা তৈরি করছিলাম সেটা ঢাইলা দিব। এখন ভালো করে হ্যান্ড উইচ দিয়ে নাড়তে হবে যাতে চুলা নিচে লেগে না যায়। আর এটা বলক উঠাতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা ঘন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা চুলায় রাখবো। ভালো করে হ্যান্ড উইচ দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে এই পর্যায়ে। আর আমি এখানে মিষ্টির জন্য কনডেন্স মিল্ক দিতেছি। কনডেন্স মিল্ক একটাই পুরাটা দিচ্ছি, আমি কিনে নেই নেই। একটা দেওয়াতে 1 লিটার আইসক্রিমের জন্য একটা কনডেন্স মিল্কই পারফেক্ট। তো আমি সবগুলো উপকরণ এখন ভালো করে মিক্স করে নিতেছি। আর অনবরত নাড়তে থাকতে হবে যাতে নিচে লেগে না যায়, কারণ মিশ্রণ এখন অনেক ঘন, নাড়ানি বন্ধ করলে নিচে লেগে যাবে। দেখেন এটা অনেক ঘন হয়ে গেছে আর বলকও এসে গেছে। আর মিশ্রণটা অনেকটা মসৃণ হয়ে গেছে। এটা দেখেন ঘনটা এরকম হয়েছে। আমি এটা এখন নামাই ফেলবো। হয়ে গেছে আমার এটা রান্না করা।
নামায়া আমি এখন একটা আইসক্রিমের ডিব্বাতে ঢাইলে নেব ঠান্ডা হওয়ার পর। এই যে ঢাইলে নিচ্ছি ঠান্ডা হওয়ার পর। এখন এটা আমি ফ্রিজে রাখবো 5 থেকে 6 ঘন্টা, যতক্ষণ এটা জমাট পুরোপুরি জমাট মানে হয় বরফ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রাখবো। তো ফিরে আসতেছি 6 ঘন্টা পর। তো 6 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমার আইসক্রিমটা জমাট বেঁধে গেছে। আমি বাহিরে 10-15 মিনিটের মতো রাখছি একটু বরফটা গলার জন্য। তো এটা আমি এখন একটা বলে ঢাইলা নিতেছি, ঢাইলা হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করবো। প্রথমে ব্লেন্ড করতে একটু সমস্যা হয়, পরে একটু 2 মিনিট করার পরে এরকম হয়েছে। এটা আপনি যত ব্লেন্ড করবেন তত বেশি পারফেক্ট হবে আইসক্রিমটা। এই যে 10 মিনিট পরে এরকম হয়েছে। আস্তে আস্তে এটা মানে ফুলতেছে আইসক্রিমটা আর ভালো করে ব্লেন্ড হইতেছে। আর ব্লেন্ডারটা একটা ধারে তো 15 মিনিটে ব্লেন্ড করা যাবে না, একটু থেমে থেমে 1-2 মিনিট রেস্ট নিয়ে তারপরে করতে হবে, নাহলে ব্লেন্ডারের সমস্যা হবে। আর আমি এটা বলটা এখন ইউজ করে একটা ছোটো বলে নিয়ে নিলাম, কারণ ওই বলটাতে ব্লেন্ড করতে একটু সমস্যা হইতেছিল, কারণ আইসক্রিমের থেকে বলটা বেশি বড় হয়ে গেছিলো এই জন্য। তো এটাতে নেওয়ার পর আমি আরও 5 মিনিট ব্লেন্ড করবো, ব্লেন্ড করার পর ফ্রিজে রেখে দেবো ঢাইলা। দেখেন এখনই দেখতে অতটা ক্রিমি মনে হইতেছে, ভালো ভাব চলে আসছে। তো হয়ে এলো 5 মিনিট। এখন আমি এটা আইসক্রিমের বক্সে ঢাইলা ফ্রিজে রেখে দিব। ফ্রিজে রেখে দিব সারা রাতে, মানে 7-8 ঘন্টা 8-9 ঘন্টা যতক্ষণ লাগে এটা জমতে ততক্ষণ। তো ফিরে আসছি 8-9 ঘন্টা পর। তো 9 ঘন্টা হয়ে গেছে। 9 ঘন্টা পর এটার এই অবস্থা দেখেন। আমি 5 মিনিট বাহিরে রাখছিলাম, এখন চামচ দিয়ে ভালো করে কাইটা নিতেছি, অনেক নরম দেখেন, নর্মাল চামচ দিয়ে উঠে আসতেছে। বাসায় একটা ট্রাই করে দেখবেন, অনেক মজার একটা আইসক্রিমের রেসিপি, অনেক অল্প উপকরণ দিয়ে কম খরচে তৈরি করা যায় পোলার আইসক্রিমের মতো আইসক্রিম। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে। তাহলে আল্লাহ হাফেজ।